India sets the global benchmark for economic growth. At its center, a massive, sustainable biofuel industry. MRN creates a new, unique model of growth, spurring development, uplifting the agrarian economy, and working towards a new eco-friendly world. Come, watch how sugar can be at the sweet center of fueling India's future. India is on the fast lane, speeding rapidly as the world's fastest growing trillion-dollar economy. As markets and businesses boom like never before, the country's energy requirements skyrocket. India runs on petrol. As global crude oil prices rise, India's people struggle to keep up. Matching, even eclipsing economic concerns, India's air deteriorates by the day. Studies show how Indians are breathing more and more harmful gases, much of which flows from exhaust pipes. The situation worsens steadily. The government of India makes a radical decision. बायोफ्यूल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। पेट्रोल का विकल्प होने के कारण देश का विदेशी मुद्रा का भंडार भी बचता है और देश आत्मनिर्भर होकर बड़े रास्ते पर आगे बढ़ता है। One of India's top producers of sugar, the MRN Group, through throughout bioenergy, decides to turn its massive factories' waste into the fuel that will power the country. Truealt Bioenergy was solely set up in order to cater to the rising demand of ethanol in our country. Come to think of it, all the nations are contributing and planning for a net zero emission. And this can be achieved since transport sector alone contributes to more than 16% of carbon emission. The best source of easiest available fuel in this fuel basket is ethanol. And rising up, India has the potential to be the market leader in ethanol production, as we are currently the largest sugar manufacturers or sugar producers in the world. MRN's factories process a mammoth 61,000 tons of sugarcane a day. This year, they have broken all records. Over 2 million metric tons of sugarcane crushed in 107 days. Each ton leaves behind 65 kg of B-heavy molasses. Molasses, along with cane juice, diverted from sugar factories, head over to these 6 state-of-the-art ethanol processing units. In these tanks, deprived of oxygen, the molasses ferment into ethanol. All
all of MRN's factories' B-heavy molasses turn into 2 million liters of ethanol a day. In its purest form, fuel-grade ethanol burns better than the petrol it's mixed in, boosting octane levels for a faster, greener car ride. Blending 20% ethanol into fuel will save India a whopping $4 billion a year. A huge leg up for the economy. This green biofuel will slash emissions from two-wheelers in half and four-wheelers by a third. Ethanol is all set to take India's energy sector by storm. MRN's ethanol will be used to produce green hydrogen, ushering in a clean fuel revolution in the country. MRN has scaled up to now become Asia's largest producer of ethanol, the fuel for India's future. Through True Earth Bioenergy, we now aim to become the largest ethanol manufacturers in all of Asia and soon want to champion the entire field of biofuels. Through True Earth Bioenergy, we will not only produce ethanol, we are targeting to produce 2G ethanol, green hydrogen, methane, and the likes of other sustainable fuel. Harmful carbon dioxide produced during the fermentation process is also upcycled into these solid blocks of carbon dioxide. It becomes the dry ice that freezes your favorite ice cream rolls. In its liquid form, it becomes the carbon dioxide that flows out of the fire extinguishers and carbonates your favorite sodas. MRN's factories churn out 225,000 metric tons of carbon dioxide each year. MRN was founded by a farmer looking to better rural India's lives. The next generation of leadership is taking the group to soaring new heights. At the core of MRN's expansion, a strong sense of social responsibility. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50-60 ಟನ್ನಿಂದ 100 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. MRN's world-class training program has paid off. 1992ರಿಂದ 98 ಮಟ್ಟ ನಾನಾ ಕಬ್ಬು ಕಡ್ದನ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಲಕನನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ನಿರಾಣಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು 4 ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೀ, 4 ಗಾಡಿ, ನಾನು 20ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಬ್ಬಿಂದ ಪಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗಾಗಲಿ ಇದರಾಗಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 70ರಿಂದ MRN's 150,000 farmers are able to now produce more than 7.5 million metric tons of sugarcane each year. They have seen their yield multiply since the day MRN opened their first factory's doors. Getting this amount of sugarcane from field to factory is no mean task.
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 95ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದು. ಅವು 2 ಆಮೇಲೆ 47 ಎಕರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು Today, Shankar's family is celebrating the arrival of a new tractor. This brand new state-of-the-art high-capacity tractor is now a common sight in the area. ಎರಡನೇದ್ರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 500-700 ಮಂದಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯವ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಪೈಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ 1-2 ಇತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಗ ಮನೆಗೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು 100 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Even with new tractors, farmers' finances were still a struggle. The soaring cost of fuel pinched pockets all around. MRN found a solution from sugarcane itself. Waste pressed out of cane juice, known as press mud, is put to novel use. Shoveled into heavy-duty digesters, it first becomes a slurry. It is then allowed to ferment. The solids, filtered out, is dried into organic fertilizer, cutting farmers' costs and exposure to harmful chemical fertilizers. The gas produced in the fermentation process, this toxic methane turns into a zero-emission high-powered fuel that is further purified into compressed biogas, cheap and clean fuel for MRN's farmers' tractors and the rest of the world. Diesel costs can soar close to 100 rupees a litre in India. Bio-CNG costs less than half. Under TrueAlt Bioenergy, the MRN Group is establishing more than 250 CNG and ethanol dispensing stations across the country. A fuel for the future that will never run out. TrueAlt Bioenergy is setting up the country's first biofuel dispensing station at Jamkhandi, where we plan to dispense ethanol as a standalone fuel and CBG. In the near future, we propose to set up multiple such dispensing stations on a franchisee model, which will be run by our farmers to help them realize an additional revenue. Through the dispensing stations of TrueAlt Bioenergy, we propose to sell green hydrogen, ethanol, CBG and EVs. MRN Group also retrofits CNG kits into older diesel tractors to enable farmers to move towards sustainability while slashing expenses. जो 15 साल पुराना ट्रैक्टर है वो नया जैसा बन जाएगा और ये मैक्सिमम 1.5 साल में पैसे वसूल हो जाएंगे और फिर 10 साल तो उसको प्रॉफिट है। हर महीने में, हर साल में 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक की बचत है। तो मुझे लगता है कि ये रिवोल्यूशनरी है। MRN's factories churn out a whopping 12 different products from sugarcane alone, fueling the country and the local economy.
At the helm of the MRN Group, we want to strive to ensure that every process that we undertake is one that has the least environmental impacts. Our factories run on a zero wastage policy. This is a very key aspect to ensure that maximum value for more cane is observed. Almost every waste product that is created in the process is reutilized and further reintegrated to create more valuable products. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಯಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಡನೆ ಇಥನಾಲ್, CNG, CO2, ಬಯೋಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್, ಇಥನಾಲ್, CNG, ಗ್ಯಾಸ್, ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಇಂಧನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. All that a farmer needs to run his farm, MRN has made available through MRN's Agri-Marts. Biofertilizers produced by MRN, latest equipment, state-of-the-art machinery, raw materials, a one-stop shop under a single roof. More than 140,000 of Mudhol's farmers can compete on a global scale. To open up even more possibilities, MRN established the Vijay Sohard Credit Society. Headquartered in Mudhol with another 99 branches spread across Karnataka, the bank has literally reached MRN's farmers' doorstep. ಅವ್ರು ರೈತರು ತೊಂದರೆಗೆ ಬರತ್ತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ರೊಕ್ಕ. ಆಗಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು 15 ದಿನಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೇನು ಎಫ್ಆರ್ ಅವ್ರ ರೇಟ್ ಐತ್ರಲ್ಲ, ಎಫ್ಆರ್ ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತೂ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಭಾಳ ಹಸನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದನ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ. Vijay Sohard Credit Society now holds an impressive portfolio of 250,000 beneficiaries and an annual turnover of a whopping 10,000 crore rupees. MRN proves to the world that good business can be big business. To turn the ripple into a big wave, MRN Foundation was set up. Those who fell through the cracks before are now able to get back on track through skill training provided by the MRN Foundation. ಆಮೇಲೆ MRN ರಾಣಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಪುರಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಯಾವ ಥರ ನೇಯ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೊತ್ತಿಂದನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 40 ಜನರವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದ್ರಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. A primarily agrarian economy needs to be able to build more industries. The MRN Foundation team counsels Mudhol's children to grow to have a strong sense of purpose. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಬನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ, IAS ಆಗಲಿ, IPS ಆಗಲಿ, KS ಆಗಲಿ, KPS ಆಗಲಿ, NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಭಾಳ ಆಕತಿ, ಎಲ್ಲ ನಮಗಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಭಾಳ ಆಕತಿ. The job search
doesn't even have to take these children very far. The main asset of the Nirani Group is its intended, dedicated and hard-working workforce. We give priority to the farmers' children in the providing jobs. Today, many entrepreneurs emerged as we help them set up small enterprises that are allied with our industry. They are proud of Nirani Group and always with us in the good and tough times, so the small setback will not affect us. There are many in Mudhol who have grown old without ever seeing a doctor. Today they come to this eye camp, one of the thousands of camps set up by MRN Foundation to get the care they need. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿಂದ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಮುಧೋಳದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ KLಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಲಗಣ್ಣು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 4 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತವೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ನನಗೂ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. MRN Foundation's care extends to all areas of medicine and healthcare in Mudhol. The foundation has already touched more than 200,000 lives. MRN's ecosystem covers their factories, their farmers, their farmers' families, their health and well-being, and their children's future. Moving forward, we are thoroughly focused on creating a cleaner, greener, and sustainable environment, drastically reducing our nation's carbon footprint. We want to cement our position as India's largest bioenergy producers. At the same time, we want to elevate the lives of our farmers by increasing their incomes by obtaining better prices for their sugarcane through the development of various different products. We want to provide a platform and a source to the rural regions of India to develop and soon be at par of the metropolitan cities.